So the question is, test the consistency of the system, and if consistent, then find the solution of the system. So this is the system given. Okay, now we have to write the matrix form of this system. मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये आपल्याला या सिस्टीमला लिहायचं आहे. ठीक आहे, मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये आपण काय करतो, सगळे एक्सचे कोइफिशियंट्स जे आहेत ते आपण फर्स्ट कॉलम म्हणून घेतो, म्हणजे 1 to 6 इन ऑर्डर. त्यानंतर वायचे कोइफिशियंट्स 7 - 3 1. त्यानंतर झेडचे कोइफिशियंट्स 2 - 1 1. अँड राईट हँड साईड इज -7 0 -4. सो दिस इज युअर ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. ठीक आहे, आणि या ऑगमेंटेड मॅट्रिक्सच्या रँकवरती आणि कोइफिशियंट मॅट्रिक्सच्या रँकवरती आपलं सोल्युशन डिपेंड करतं. ठीक आहे, आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर याला रो इक्वलन फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. रो इक्वलन फॉर्म म्हणजे डायगोनलच्या खालच्या सगळ्या एंट्रीज आपल्याला 0 करायच्या. ओके, सो आता डायगोनलवरची फर्स्ट एंट्री जी आहे इट इज 1, आणि ती आपल्याला 1च लागते, कारण आपल्याला या दोघांना 0 करताना या एंट्रीचा यूज करायचा असतो. ठीक आहे, तर आता काय ऑपरेशन घेता येईल, ऑलरेडी ती 1 दिली आहे, सो इथं काही कॅल्क्युलेशन्स करायची गरज नाही आहे. फॉर द सेकंड अँड थर्ड रो वी नीड रो ऑपरेशन्स. सो 2 - 2 0, म्हणून ऑपरेशन काय राहील तुमची R2 - 2 टाइम्स R1. त्यानंतर R3 - 6 टाइम्स R1. ओके, फर्स्ट रो आहे तशी राहील. सेकंड रो असेल 2 - 2 0 -3 -2 × 7. -2 × 7 इज -14, आणि हा -3 म्हणजे किती येईल ते -17. ओके, -1 -2 × 2 म्हणजे -1 -4 -5. ओके, 0 -2 × -7 दॅट इज +14. ओके, सिमिलरली 6 - 1 टाइम्स 6 दॅट इज 0. 1 - 6 टाइम्स 7, 6 7s are 42. Okay, 1 - 42 is -41. After that 1 - 6 × 2, that is 1 - 12, that is -11. Okay, and the last entry -4, sorry, yes, -4 - 6 × -7, that is +42. +42 - 4 is 38. ओके, नाव फर्स्ट कॉलम जो आहे तो कन्वर्ट झालेला आहे, डायगोनलच्या खालचे 0 झालेले आहेत. आता आपल्याला सेकंड कॉलमकडे जायचं आहे. ठीक आहे, सेकंड कॉलममध्ये हा जो -17 आहे हा प्रॉब्लेम आहे. का, कारण -17चा मल्टिपल आहे का -41? नाही आहे, तर मग आपल्याला याला 0 करायचं आहे ना. सो जर डायरेक्ट मल्टिपल असेल तर आपल्याला ते सोपं जातं. मग काय करता येईल, या -17ला आपण 1ला कन्वर्ट करून घेऊ शकतो, आणि मग इथं आपण ती रो ऑपरेशन वापरू शकतो, ती एंट्री वापरू शकतो. ठीक आहे, तर आता सो नेक्स्ट रो ऑपरेशन इज we have to convert this -17 to 1. So multiply it by -1/17. सेकंड रोला मल्टिप्लाय करायचं आहे -1/17 ने. सो काय मिळेल आपल्याला, फर्स्ट आणि थर्ड रो आहे तशा राहतील, रोज आहे तशा राहतील. ओके, -0 1 -5/-17 म्हणजे 5/17. ओके, 14/-14/17. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट रो ऑपरेशन इज what we can do, we have to convert this -41 to 0. So the next row operation is R3 + 41 R2. Okay, so it is equal to, first and second row will remain as it is. Third row will be changed. 0 +41 times 0 म्हणजे 0. -41 + 41 times 1 is again 0. -11
plus 41 times 5 divided by 17. So what it is? It is minus 11 into 17 plus 41 into 5 divided by 17. So what it is? Minus 11 into 17 is minus 187. Okay, minus 187 plus 41 into 5 is 205 divided by 17. So it is minus 187 प्लस 205. हे 13 आणि वरचे 5. ओके, 13 आणि 5 18. सो इट इज 18/17 प्लस 18/17. नाव 38 प्लस 41 multiplied by minus 14 divided by 17. So it is equal to 38 into 17 minus 41 into 14. इथं मात्र आपल्याला कॅल्सियस वापरायला लागेल. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 38 into 17 is 646 minus 41 into 14 is 574 divided by 17. So it is equal to 72/17. Okay, so write down 72/17, the bracket closed. Now this is rough work, so we can erase it. Okay, and this is the row echelon form of the augmented matrix. Now what is the rank of the augmented matrix? Because below diagonal entries are converted to 0, so this is row echelon form of AB. Augmented matrix and coefficient matrix. Okay, hence rank of A is equal to rank of AB is equal to 3. Hence the system has unique solution. Hence the system has, and it is equal to number of variables. Okay, it is equal to number of variables. Hence the system has unique solution. Okay, now we have to determine the solution. So to determine the solution, we have to again reform the system in terms of x, y, z. Okay, again we have to transform it from matrix form to the linear equations type of linear equations. Okay, so let us rewrite the system by using row echelon form. Hence the system is x plus 7y plus 2z is equal to minus 7. Then x चा कोएफिशिएंट 0 आहे, म्हणजे y plus 5/17 z is equal to minus 14/17, and after that 18/17 z is equal to 72/17 z. Okay, so this is the system we have obtained. Now we have to use back substitution. या केसमध्ये बॅक सबस्टिट्यूशन वापरायचं आहे, म्हणजे हे 3 इक्वेशन्स आहेत, यातला हा तिसरा आधी सॉल्व होणार आहे. ओके, का तिसरा आधी सॉल्व होतो? कारण त्याच्यामध्ये एकच व्हेरिएबल आहे, सो तुम्ही इझिली काढू शकता त्याची व्हॅल्यू. मग झेडची व्हॅल्यू आली की ती इथं टाकायची, यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ वाय, आणि मग वाय आणि झेडच्या व्हॅल्यूज इथं टाकायच्या, मग तुम्हाला मिळेल एक्सची व्हॅल्यू. ओके, hence third equation implies z is equal to 72/17 into 17/18. Okay, 17 cancelled, 18 4s are 72. So the value of z is 4. So z is equal to 4. Now we have to determine y. Okay, so back substituting z in second equation, we will get y. Okay,
So y plus, second equation implies y plus 5 by 17 into z is 4 is equal to minus 14 by 17, which implies that y is equal to minus 14 plus 20. Okay, sorry, minus 20, because we are shifting this to right hand side. So 5 4s are 20, इकडे गेल्यानंतर ते minus 20 होईल divided by 17. So at the end, what is y? It is minus 14 minus 20 is minus 34, which is 2 times minus 2 times 17. So the answer is minus 2. Okay, so the value of y is minus 2. Okay, so the value of z is equal to 4 and the value of y is equal to minus 2. Putting these values in equation 1, we will get x. Okay, so x is equal to 7 times minus 2 plus 2 times 4 is equal to minus 7. So x minus 14 plus 8 is equal to minus 7. So x minus 14 plus 8 is minus 6 is equal to minus 7. So x is equal to minus 7 plus 6, that is equal to minus 1. So the solution is unique and the value of variables is x is equal to minus 1, y is equal to minus 2 and z is equal to 4. This is the solution. This is the solution of given system of linear equations, and the system is consistent. Why it is consistent? Because it has unique solution. Okay.